Hey guys, welcome back to my YouTube channel, My Paintbrush Tales. If you're new to this channel, my name is Vani and I'm a self-driven professional artist from Hyderabad. So this video is going to be a little different from the usual. So usual ga manam eppudu will be doing fabric painting tutorials and also sometimes we do Pichwai art but mostly fabric painting tutorials. But this video is going to be very different from the usual. So without any delay, let's get started. So as you can see, studio works almost అయిపోచేసాయి like 80% it's done. As you can see, logos కూడా వచ్చేసాయి, setup is almost done, tiny bits and pieces are still there, but complete గా రెడీ అయిపోయాక I'll give you a full studio tour definitely for sure. సో ఈ వీడియోలో నేను డీటెయిల్డ్గా కమిషన్ ఆర్డర్స్ నేను ఎలా తీసుకుంటాను, ఎలా పెయింటింగ్ చేస్తాను, ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద కమిషన్ ఆర్డర్స్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో చాలా మంది ఆర్టిస్ట్కి దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆన్ కమిషన్ ఆర్డర్స్. సో కమిషన్ ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటి? ఎందుకంటే యూజువల్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో విల్ బీ పుట్టింగ్ కమిషన్స్ అని కదా, అయితే కమిషన్స్ అంటే ఏంటి అని కూడా క్వెరీస్ వస్తుంటాయి. సో ఐ థాట్ విల్ బీ డూయింగ్ అ డెడికేటెడ్ వీడియో ఆన్ ఇట్. సో కమిషన్ ఆర్డర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కస్టమ్ ఆర్డర్స్ అనమాట. అంటే ఒక క్లయింట్ వచ్చి వాళ్ళకి నచ్చిన సైజ్లో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి వాళ్ళ డిజైన్ ఐడియాస్ కంబైన్ చేసి ఒక కంప్లీట్ కస్టమ్ పెయింటింగ్ రెడీ చేసినప్పుడు ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ కమిషన్ ఆర్డర్ అనమాట. సో యూ కెన్ గెట్ అ కమిషన్ ఆర్ ఎ కస్టమ్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్. సో ఆర్టిస్ట్కి చాలా వరకు లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఇండియా, సెల్లింగ్ ఒరిజినల్ పెయింటింగ్స్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ లెవెల్ అనమాట. సో యూ కెన్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ కమిషన్ ఆల్వేస్. సో ఇట్స్ కొంచెం ఈజీ అనమాట టు సెల్ యువర్ పెయింటింగ్స్ యాజ్ వెల్. సో ఒకవేళ మీరు ఆర్టిస్ట్ అయితే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ కమిషన్ ఆర్డర్స్ ఆర్ కస్టమ్ ఆర్డర్స్. సో I am a Pichwai artist, so I take commission orders for Pichwai art especially. Not only Pichwai, I do acrylic medium, so నేను abstract paintings చేస్తాను, landscape చేస్తాను. I do a lot of things, but I primarily work on Pichwai. Like lot of paintings that I do are related to Pichwai. So if you have been following me on Instagram, మీకు already తెలుసు like in different kinds of Pichwai paintings నేను చేసేవి, అప్లోడ్ చేసేవి అక్కడ అన్నీ కనిపిస్తుంటాయి కాబట్టి యూ ఆల్రెడీ నో. సో ఇఫ్ యూర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. సో డైలీ డే టు డే అప్డేట్స్, నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏంటి ప్రాసెస్, బిహైండ్ ద సీన్స్, అవన్నీ కొంచెం ఎక్కువగా అక్కడ కనిపిస్తుంటాయి కాబట్టి యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ ఫాలో మీ దేర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్ దట్ ఐమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఆన్. సో లాస్ట్ 2 వీడియోస్లో కూడా నేను వెరీ టైనీ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఎక్కడో ఇది పెట్టాను లైక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అని చెప్పి, బట్ డెడికేటెడ్లా ఐ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఒక ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ ద పెయింటింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్. సో ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ చెప్తాను. యూజువల్గా ఐ గెట్ కమిషన్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ వెబ్సైట్. సో పీపుల్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఫ్రమ్ మై వెబ్సైట్, దే గెట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ టు మీ బికాస్ నేను చాలా ప్లేసెస్లో ఐఎమ్ ప్రెజెంట్ కాబట్టి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ న్యూ, యూ కెన్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ యువర్ ఓన్ కాంటాక్ట్స్ anywhere. Okay, so once you get the order, the first process is selecting the canvas అనమాట. సో క్యాన్వసెస్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. యూ ఆల్ నో క్యాన్వస్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, స్ట్రెచ్డ్ క్యాన్వసెస్ ఉంటాయి, క్యాన్వస్ రోల్ కూడా ఉంటుంది. సో మీకు ఆల్రెడీ క్యాన్వస్ బోర్డ్, స్ట్రెచ్డ్ క్యాన్వసెస్ చాలా మందికి తెలుసు, యూజువల్గా స్టేషనరీస్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. బట్ క్యాన్వస్ రోల్స్ గురించి ఎవరికి తెలియదు అనమాట. నేను ఇట్లా షీట్స్ వాడుతున్నప్పుడు అసలు ఈ మెటీరియల్ ఏంటి, మీరు యూస్ చేసేది క్లాతా, మీరు యూస్ చేసేది పేపరా అని కూడా చాలా మంది అడుగుతారు. బట్ ఇట్స్ అ క్యాన్వస్ రోల్ అనమాట. సో క్యాన్వస్ ఇలా రోల్లో వస్తుంది. ఇట్స్ చాలా పెద్ద హైట్ ఉంది, అంటే పైన వరకు ఉంది. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాన్వస్ రోల్స్. మీరు క్యాన్వస్ బోర్డ్ మీద పెయింటింగ్ చేయొచ్చు, స్ట్రెచ్డ్ క్యాన్వసెస్ కొనుక్కోవచ్చు, లేదా ఇలా రోల్స్ కొనుక్కొని మీకు నచ్చిన సైజులో కట్ చేసుకొని పెయింటింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్స్ ద పెయింటింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్, మీరు దాన్ని స్ట్రెచ్ చేయించవచ్చు ఆర్ మీరు దాన్ని ఫ్రేమ్ చేయించవచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అప్ టు యూ. ఎనీ క్యాన్వస్ బేస్ ఈజ్ సేమ్ అనమాట. ద మెటీరియల్ ఇస్ క్యాన్వస్ ఓన్లీ. అది సెట్ చేసిన విధానం డిఫరెంట్. అది బోర్డ్ మీదకి సెట్ చేశారా, లేదా స్ట్రెచ్డ్ క్యాన్వస్ అయితే ఆన్ టు వుడెన్ ప్యానల్స్ దెల్ బీ స్ట్రెచింగ్, లేదా క్యాన్వస్ రోల్ అయితే బేసిక్గా ఇలా ఉంటుంది. మీరు ఇదే క్యాన్వస్ రోల్ని మీరు పర్చేస్ చేసి కూడా స్ట్రెచ్డ్ క్యాన్వస్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వుడెన్ ప్యానల్స్ బార్స్ మీదకి మీరు స్ట్రెచ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సింపుల్గా ఇలా చేయొచ్చు. అంటే ఒకవేళ నాకు కస్టమ్ ఆర్డర్ వచ్చింది, I have to ship internationally or to a very far place, this is very convenient అనమాట. పెయింటింగ్ అయిపోయాక మళ్ళీ కంప్లీట్గా రోల్లోకి ప్యాక్ చేసేసి విల్ షిప్ ఇట్. వన్స్ ద కస్టమర్ రిసీవ్స్ ఇట్, దెన్ దే కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రేమ్డ్ అనమాట. వన్ బెటర్ చాయిస్, బట్ వీల్ చెక్ ఆల్వేస్ విత్ ద క్లయింట్, వాట్ క్లయింట్ ప్రిఫర్స్ చెక్ చేశాక విల్ చూస్ అనమాట. సో ఇట్లాంటి క్యాన్వస్ రోల్తో పెయింటింగ్ చేస్తాము. అయితే ఈ క్యాన్వస్ రోల్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉంటుంది. అంటే అందరూ ఇంత పెద్ద క్యాన్వస్ రోల్ కొనాలి అని ఏం లేదు. లైక్
ఇది కంప్లీట్ రోల్ 5 మీటర్స్ది దొరుకుతుంది, 10 మీటర్స్ది దొరుకుతుంది. అండ్ ఈ లెంత్ వచ్చేసి 12 ఇంచెస్, 24 ఇంచెస్, 36 ఇంచెస్, ఇట్ గోస్ అప్ టు 84 కూడా అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఇది పర్చేస్ చేసింది 84 ఇంచెస్ క్యాన్వస్ రోల్. అలా మీరు ఒకవేళ చిన్న చిన్న పెయింటింగ్స్ చేసుకోవాలంటే చిన్న క్యాన్వస్ రోల్ కూడా మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ అవైలబుల్ ఎనీవేర్. I will always leave the link అనేది description లో. I'll always try to leave, so you can check it out. So that's all about the canvas. So once the canvas is set, next process కి వెళ్ళాలి. సో సైజ్ అనేది యూ విల్ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ద క్లయింట్. అండ్ ఆల్సో ప్రైజింగ్ విషయంలో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ మెనీ డౌట్స్ లైక్ ప్రైస్ ఎలా సెట్ చేయాలి అని. ప్రైస్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ 2 aspects, ఓకే. వన్ ఇస్ సైజ్ ఆఫ్ ద పెయింటింగ్, వన్ ఇస్ డిజైన్ ఆఫ్ ద పెయింటింగ్. మీరు ఒక స్టాండర్డ్గా ఈ సైజ్కి ఈ కాస్ట్, ఈ సైజ్ ఈ కాస్ట్ అని ఎప్పుడు చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే డిజైన్ కొన్ని సింపుల్గా అయిపోయి ఉంటాయి, కొన్ని కాంప్లికేటెడ్గా అయిపోయి ఉంటాయి, కొన్ని ఫ్యూ అవర్స్లో అయిపోతాయి, కొన్ని ఇట్ విల్ టేక్ మెనీ డేస్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో ఆల్వేస్ ప్రైస్ డిపెండ్స్ ఆన్ బోత్ size of the painting and design of the painting. Once you understand these 2 aspects, only then you have to give pricing anamata. So that's one point. This is 3 by 4 feet canvas anamata. Idi 3 by 4 feet, and as you can see, it's a very intricate Pichwai painting that I'm doing. So Pichwai painting aithe especially sketching is very crucial. వన్స్ క్యాన్వస్ నేను సైజ్ కట్ చేసుకున్నాక ఐ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద స్కెచింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాతే ఐ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద పెయింటింగ్ ప్రాసెస్. అంటే ఒక్కొక్క పెయింటింగ్కి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఉంటుంది, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ట్రెడిషనల్ పెయింటింగ్స్ స్కెచింగ్ ప్రాపర్గా చేశాకే పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాము. సో నేను ఫస్ట్ ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్, నేను ఏది రఫ్గా చేయను, కంప్లీట్ స్కెచింగ్, యాజ్ యూ కెన్ సీ కౌస్ కానీ ఏదైనా కానీ పర్ఫెక్ట్ స్కెచ్ చేశాకే పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఐ డిడ్ ద స్కెచింగ్. వన్స్ ద స్కెచింగ్ ఇస్ డన్, ఐల్ మోస్ట్లీ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. అంటే మెయిన్గా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఏవైతే పెయింట్ చేస్తానో అవన్నీ చేశాక ఐల్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద పెయింటింగ్. అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు ద మెటీరియల్స్ ఐ యూస్, ఐ వర్క్ విత్ ఎక్రిలిక్స్ అనమాట. ఐ వర్క్ విత్ ఎక్రిలిక్ పెయింట్స్. So usually any acrylic paints you can use, very beginner friendly, very easy to source as well. And also the rest of the things you'll be needing is brushes, good quality brushes, especially round brushes, good quality we use cheyali. Only then you'll get these fine details. Endukante Pichwai art lo chaala fine details untayi. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసా ఈ స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి కదా, దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ ఇన్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు పెయింటింగ్ కౌస్ కానీ ఎనీథింగ్, వెరీ ఫైన్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయన్నమాట పిచ్వై పెయింటింగ్లో. సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గుడ్ క్వాలిటీ బ్రషెస్, ఎస్పెషల్లీ round brushes, okay? So that's about it. I use acrylic colors and also brushes. All these details will be in the description box, you can check it out. And also one very important point about commission orders is how you are deciding the price. Adi fix అయిపోయిన తర్వాత the billing process, okay? మీరు most of the times you have to be very careful about the process, okay na? So customer ki kuda మీ మీద నమ్మకం ఉండాలి. At the same time whatever work you are putting into it, మీకు కూడా end of the day you'll have to get the money, right? So మీకు once price fix అయిపోయాక you discuss all details of the painting. Once that is set, you have to take an advance amount, okay? మొత్తం పెయింటింగ్ అయిపోయాకనే నేను పేమెంట్ చేస్తాను అని వాళ్ళు అంటే you shouldn't be accepting it. ఎందుకంటే మీరు పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే యూ విల్ బీ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మెటీరియల్స్ కదా. సో యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ మెటీరియల్స్, యూ హ్యావ్ టు బై క్యాన్వసెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ కలర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ నీడెడ్ ఫర్ ద పెయింటింగ్, యూ విల్ బీ ఇన్వెస్టింగ్ అ సర్టెన్ అమౌంట్. సో అట్లీస్ట్ దాట్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ ఇనిషియలీ. ఎందుకంటే పెయింటింగ్ కంప్లీట్గా అయిపోయాక ఇఫ్ కస్టమర్ ఇస్ నాట్ పేయింగ్ యూ ద మనీ, then everything will go into vain kada. So definitely whatever, at least the cost of materials, whatever investment you need, you have to take that amount as an advance. Or most artists take 50-50 anamata, ante advance 50%, once painting is complete 50%. It's completely up to you whatever percentage you want to take, but always be on a safe space anamata. So definitely take an advance. Once you take an advance, you get started with the painting process. And also one thing about commissions is you have to be in touch with the customer all the time. Ante once you make some progress in the painting, always check with your client, like if he is happy with the shades or if they are particular about anything, always keep checking with them. Endukante painting అయిపోయాక వాళ్ళకి ఆ ప్రాసెస్ తెలియదు కాబట్టి they keep on telling you the corrections. సో మొత్తం పెయింటింగ్ చేశాక యూ కెన్ నాట్ కరెక్ట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఆల్వేస్ టైమ్ టు టైమ్ వాళ్ళతో టచ్లో ఉండి అప్డేటెడ్ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో ఆన్ స్మూత్. అండ్ ఆల్సో వన్స్ ద కంప్లీట్ పెయింటింగ్ ఇస్ డన్, then you have to get the remaining payment and only then you have to ship.
మీరు షిప్ చేసేసాక మీరు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళు పేమెంట్ చేస్తాను అని అంటే, వాట్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద పేమెంట్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఆల్వేస్ ప్రిపేర్ అ ప్రాపర్ bill of it, like what details they have asked, the details of the painting, all the major things you have to include and get it checked with your client. So later on, if they are saying ila kaadu ala kaadu, and if they are telling the changes, or if they are keep on changing the things, then you will have a proof of what they have accepted initially, right? So మీరు యూజువల్గా కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు చేంజెస్ చేస్తున్న కొద్దీ you cannot accept it. 1-2 changes, maybe 1 or 2 round of changes you can definitely do, but after that it will kill your time and money as well, because మీరు ఊరికే పెయింట్ చేంజ్ చేసి యూస్ చేస్తుంటే కూడా. సో ఆల్వేస్ బీ క్లియర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఫ్రమ్ మై ఓన్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, బికాస్ నేను ఇనీషియల్గా ఇలా చేయలేదు అండ్ ఐ ఫేస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. ఒకసారి అయితే పెయింటింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయాక కస్టమర్ వచ్చేసి నాకు ఈ పెయింటింగ్ వద్దు, నాకు నచ్చలేదు అని కూడా చెప్పిన డేస్ ఉన్నాయి. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐల్ నాట్ రిటర్న్ మై అడ్వాన్స్, అట్లీస్ట్ ఐల్ బీ ఇన్ దాట్ సేఫ్ స్పేస్ కాబట్టి. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ పర్టిక్యులర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Once that is set, you get started with your painting. So that is very important about it. Now I'm anyways painting this particular painting today, and నేను cows paint చేస్తున్నాను. So I'll show you the process of the painting as well. It's a very time consuming process and you have to be very patient. So I'm painting cows అన్నమాట. ఇప్పుడు కౌస్లో లాట్స్ ఆఫ్ డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు చాలా కౌస్ పెయింట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక కలర్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ పెయింట్ చేశాక అట్లా చేస్తాను, సో దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టైమ్ సేవింగ్ ఫర్ మీ. నౌ ఐఎమ్ పెయింటింగ్ ఐస్ అనమాట అన్ని కౌస్కి. సో నేను యూజ్ చేసేది బ్రష్ కూడా చూసారు కదా, వెరీ పాయింటెడ్, లైక్ చాలా షార్ప్గా ఉంది. సో ఇట్లాంటి బ్రషెస్ ఆర్ వెరీ క్రూషియల్ అనమాట, ఇట్లాంటి ఫైన్ డీటెయిల్స్ చేయడానికి. ఐఎమ్ లవింగ్ దిస్ బ్రష్. ఒకవేళ నాకు ఇది ఆన్లైన్లోనే నేను పర్చేస్ చేశాను. ఇఫ్ ఐ గెట్ ద లింక్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు నేను ఈ సెకండ్ ఐ పెయింట్ చేసిన బ్రష్ అయితే ఇట్స్ అ క్యామెల్ బ్రష్. క్యామెల్వి కూడా చాలా మంచిగా ఉంటాయి బ్రషెస్, అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ సైజ్ 0 బ్రష్ అనమాట నేను యూజ్ చేసేది. సో ఇట్లా మీరు పిచ్వై పెయింటింగ్, నాట్ ఓన్లీ పిచ్వై పెయింటింగ్, ఎనీ పెయింటింగ్ యూ క్యాన్ డూ. క్యాన్వసెస్ మీద ఎక్రిలిక్స్తో పెయింట్ చేయొచ్చు మీరు, లేదా ఆయిల్ పెయింట్స్తో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ బిగినర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ అవుట్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ సజెస్ట్ టు గో విత్ ఎక్రిలిక్స్. సో మీరు ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్తో మీరు పెయింటింగ్ అనేది చేస్తారు. సో వన్స్ పెయింటింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డన్, దెన్ అట్లీస్ట్ 12 hours మీరు leave it to dry completely. 12 to 24 hours, 12 hours is also fine. Once painting is completely dry, then you have to varnish the painting. చాలా మందిని ర్యాండమ్గా ఎనీ వార్నిష్ మీరు పర్చేస్ చేసి పెయింట్ applying the varnish is not right. I've seen many artists doing that. If you're using acrylic colors, you have to go with acrylic varnish only. ఓకేనా? మీరు ఎక్రిలిక్ పెయింట్స్ యూస్ చేస్తే ఎక్రిలిక్ వార్నిష్ వాడాలి, ఆయిల్ పెయింట్స్ యూస్ చేస్తే ఆయిల్ వార్నిష్ వాడాలి. సో బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎక్రిలిక్ కలర్స్ హియర్, ఐ విల్ గో విత్ ఎక్రిలిక్ వార్నిష్. ఎక్రిలిక్ వార్నిష్ కూడా it's available in liquid form and also in spray form. It's a personal choice, but varnish is very important, to protect it in future from any dust or fungus, whatever. You have to seal the entire painting with varnish. 1-2 coats of varnish మీరు ఈవెన్గా మీరు varnish paint చేసేసాక you leave it to dry properly, and then comes the shipping process. Now share the painting with your client, get it approved. Once the approval is done, వన్స్ కస్టమర్ అప్రూవల్ వచ్చాక వార్నిష్ చేయండి, ఓకేనా? బిఫోర్ సీలింగ్ ద పెయింటింగ్ విత్ వార్నిష్ ఓన్లీ get it approved completely, and then if customer is saying everything is good and okay, then you'll get started with the varnishing process. Meantime, you have to do the shipping as well, right? So it's completely your choice. మీరు ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఇస్తారా లేదా షిప్పింగ్ you'll take it from the client. It's completely up to you. Calculate the shipping cost and everything. Get the
painting money from the customer. Okay, whatever is agreed, get the complete amount and then you will be shipping it. So itla canvas sheet మీద నేను రోల్ మీద పెయింట్ చేస్తే I'll roll it up properly and packaging rolls లో roll పెట్టేసి will ship it to the customer. So that's how I do the commission process from start to the end. And also one thing, if you are interested in learning Pichwai paintings, I have a advanced Pichwai course anamata. It's a pre-recorded course with lifetime access. So if you are interested in learning Pichwai art, you can definitely check out that course as well. The link will be in the description. Simply click on the link. All details will be there. Make our details nachite, you can enroll in the course. So that's all about this particular video. So I hope you found it helpful. If you did, please do like, share and subscribe, and I'll see you in the next one. Thank you.